Welcome to Atman Kalari vlog. Atman Kalari College Hostel. Boys Hostel. Sri, what are you having? Puttum payam. So, guys, Srihari every day morning goes to the temple to do puja. Srihari is our little pujari. Yes, little pujari with lots of mysteries. Yes. If you want to know more about Srihari, Srihari Instagram page. Srihari Instagram page എന്താ? Follow Srihari or എന്റെ വഴി ഫോളോ വീട്ടുവിന്റെ ഊരങ്കരയില്ല ഊരേങ്കര ഊരേങ്കര ഊരാങ്കര ഊരങ്കര ഊരേങ്കര ഇല്ല. And the artwork you see here is David Ashan and Michael Ashan's art. So our stay is getting renovated here at Atman Kalari. So ഞങ്ങൾ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോ Ashan is പുള്ളി checking out all the places. So we have some 2 new washrooms and the room over here is also getting set. Work is going in full scale. Donashan, what is Kannimoola? Earlier, what was here and what did you do to change Kannimoola? maybe after that. Okay. അറിവുകൾ വേറെ വന്നോണ്ട് മാറി നമ്മളെക്കാളും പണ്ടികൾ Oh no. So that was the Kannimoola. And that is where the energy, the most sacred energy of a house lies. So in Kannimoola, the toilets or some bathrooms or wash basin, such things are avoided usually. And we can make it a puja room, or you can make it a small cupboard or bookshelf. You can keep money, and it can bring abundance. Some people say. So Are you getting abundance after changing Kannimoola? But the thing is that I personally feel some energy shift has changed Right. when I changed the Kannimoola. Here it was a toilet before, so I just removed and I closed the septic tank which was here. So that is bringing a lot of changes anyway. So maybe if you have a Kannimoola, then you can think over again Okay. to do what you want to do about that. Okay. Let's go to Panelipur now. So where are we going, Ashan? We are going to Panelipur. Yes. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ Stiram spot. സ്ഥിരം സ്പോട്ട്, chill spot. How far is it from here? From here around 10 kilometers. Elephant passages are, we are going through an elephant passage. Is it? Sometimes elephants, not at this time, maybe morning elephants can come. So we will see Panelipur and we are still waiting for our main Ashan, Srihari Ashan. മെയിൻ ഇല്ലത്തെ കുട്ടി ഊരേങ്കര ഇല്ലത്തെ മേമന തിരുമേനി ഇങ്ങോട്ട് Your open start from 8 p.m. to 4 p.m. 8 a.m. to 4 p.m. Guys, we are going to Panelipur. Enjoying with Asha. മൂടെന്ന് നോക്കി സാധാരണ വേങ്ങൂര് സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയാ എൻജോയ്മെന്റ്, ഇപ്പൊ എൻജോയ്മെന്റ് വിത്ത് ആശ. So this is open from 8 a.m. to 4 p.m. Ashan, what is the cost of the ticket? Ticket is just 30 rupees, 50 rupees per head and 30 rupees for parking. Parking, okay. ഫോറിനേഴ്സിന് ഡിസ്കൗണ്ട്. Foreigners is I think double the rate. 200 രൂപ ഫോറിനേഴ്സ് ആണോ ഇവിടെയോ?
I think 200 For foreigners, four yeah. times. Our cost. So we 5 people will make 1.5 foreigner. ശ്രീഹരി will not get പഴംപൊരി. ശ്രീഹരിക്ക് ഒരു മുളക് എടുത്ത് കൊടുത്ത്. നല്ലൊരു മുളക്. ചേച്ചി ഒരു മുളക് ശ്രീഹരിക്ക്. ബജി ആക്കണ്ട. അപ്പൊ എന്തായാലും വെറുതെ കഴിക്കും. ചൂടുണ്ടോ? എന്നാ റിവ്യൂ ആ ശ്രീഹരി. റിവ്യൂ. കാട്ടുപശുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള മെയിൻ ആളാ. കാട്ടുപശുവിനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വിടില്ല. So there are very nice neat washrooms over here. So you can come over here and if you want to change clothes you can use these. ലോക കിടക്കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ? ഓ കണക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫോട്ടോ മറ്റേ ഫോട്ടോ അല്ലേ, പുതിയ കണ്ടുപിടിക്കുക. നാളെ കഞ്ഞിമൂലേക്ക് ഇടിഞ്ഞ് താഴെ കിടക്കും. Hello. we have okay. So this is Panelipur. You can come and take a dip over here. Make sure you stay in a safe place, which is these areas do not have much depth, so you can easily come, take a bath and then go. After our dip, Atman Gallery boys and Atman Galleryയിലെ മെയിൻ ചുറ്റലുകാർ എപ്പോഴും ഓരോ വള്ളി ആയി കാണും. 1 2 3 വള്ളി. Okay guys, we have reached back from Panelipur. So please, what are final words, Donashan and Pullar? Sorry? Final words for the vlog. Finally, the vlog was, the day was awesome. Excellent. Excellent. What about Mr. Sharbin? What would you like to say? Wonderful. Wonderful. And our Navjot Singh Sidhu. Awesome. Awesome. Habibis. Until next vlog. Bye bye.